Welcome, this is Minu Chaudhary for Channel NE24. Under the leadership of Minister Kaushik Roy, the BJP is witnessing steady growth in influence across the Lakhipur Assembly constituency. This growing support was recently highlighted when 33 tribal residents from a remote village of K. Bethel, a place accessible only by waterways, officially joined the BJP at the party's Lakhipur Mandal office. They were warmly welcomed by local BJP leaders including Mandal President Gunjan Kaur, Zilla Parishad member Seema Dev and others who adorned them with party stoles and caps. Party leaders emphasized that Minister Kaushik Roy's development-focused initiatives are reaching out even to the most inaccessible areas, earning the trust support of the common people. For more news and updates, subscribe our channel NE24 YouTube and support us by following the Facebook page. भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मीपुर मंडल कार्यालय हमारे मार्कुलिन जीपी केबेतेल ग्राम अनेक दूरे प्रत्यंत अंचले नदीपथे जेते हैं ओखान थेके प्राय 33 जन लोक जादेर मध्य एक्स हेडमैनও রয়েছেন ওনারা 33 জন आज भारतीय जनता पार्टीर आदर्शे अनुप्राणित হয়ে भारतीय जनता पार्टीতে যোগ দিয়েছেন আমরা ওনাদেরকে বরণ করে নিয়েছি। আমাদের মধ্যে এখানে উপস্থিত আছেন আমার মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সুমন গোয়ালা, আমার মণ্ডলের সম্পাদিকা তথা জেলা পরিষদ সদস্যা সীমা দেব, আমার আরেকজন মণ্ডলের সম্পাদক রজত ঘোষ এবং আমার আরেকজন দলের কার্যকর্তা প্রান্তজ্যোতি পাল।